Umebaini kuwa kinyang'anyiro cha urais cha Agosti 9 ni kati ya farasi wawili, naibu wa rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga, huku Ruto akiongoza katika kaunti ya Uasin Gishu na Raila akionyesha ubabe wake katika kaunti ya Kakamega. Mwangi Maina ametuandalia taarifa hiyo. Miezi 7 tu kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa, kampuni ya utafiti ya Mizani Africa imechora hali halisi ilivyo katika kaunti za Uasin Gishu, Murang'a na Kakamega kwenye awamu yake ya kwanza ya kuachilia matokeo ya utafiti unaohusiana na uchaguzi mkuu katika kaunti zote 47. In each and every county we try to conduct the popularity ranking comparatively of various presidential candidates and their parties. And for now, for Uasin Gishu County, so this is how the data is. Katika ngome ya naibu rais nyumbani kwao kaunti ya Uasin Gishu, Ruto anaongoza katika umaarufu eneo hilo, huku wengi wakimwenzi kuliko wawaniaji wengine wa urais, Ruto akiwaonyesha kivumbi wapinzani wake kwa 80%, huku umaarufu wa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ukiwa 12%, umaarufu wa Musalia Mudavadi ukiwa 1% tu katika kaunti hii. Katika kaunti ya Murang'a, Ruto amewapiku wapinzani wake huku akiwa na 63%, Raila Odinga 27% na Musalia Mudavadi akifunga orodha ya tatu bora kwa 4%. Gavana wa kaunti hii Mwangi wa Iria aliyejitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais ameshikilia 2%. Katika kaunti ya Kakamega, kinara wa ODM Raila Odinga anawika kwa 49%, Ruto akimfuata kwa 28% na Musalia Mudavadi akishikilia 17% katika ngome yake. Chama chake cha ANC kinajikokota kwa 16%, huku chama cha ODM kikiongoza eneo hilo kwa 45%, huku chama cha UDA kikiwa na umaarufu wa 22% pekee. Aidha, katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Murang'a, Jamlek Kamau anawatifulia kivumbi wapinzani wake akiwa ameshikilia 45%, Irongo Kang'ata kwa 28% na katibu katika wizara ya maji wa Iragoa Mae akishikilia 11%. Umaarufu wa chama cha UDA kwenye kaunti hii umesimamia 65%, Azimio la Umoja 24%, chama cha mbunge Moses Kuria chama cha kazi kikiwa na 5%, huku chama cha usawa kwa wote cha gavana Mwangi wa Iria kikiwa na 1%. Kwenye kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Kakamega, aliyekuwa seneta Boni Halwale na Fernandes Barasa wanakabana kwa 33% kila mmoja, tofauti kati yao ikiwa 0.3. Ayub Savula aliyegura chama cha ANC anafuata kwa 14%, seneta Cleophas Malala anashikilia nafasi ya 4 kwa 12%. Kwenye kinyang'anyiro cha useneta kaunti ya Uasin Gishu, gavana anayeondoka Jackson Mandago anakabana na seneta Margaret Kamar, huku maarufu wa Mandago ukiwa 39%, naye Margaret Kamar akishikilia 23%. Wawili hawa wanafuatwa na Oliver Karori kwa 17%. Aidha, chama cha UDA ndicho maarufu zaidi kwa 82%, kikifuatwa na muungano wa Azimio la Umoja kwa 11%. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Asante sana Mwangi Maina. Tuelekee kwenye kampeni. Naibu wa rais William Ruto amenadi sera zake leo katika maeneo ya bunge ya Roysambu na Kasarani, huku kampeni yake ya bottom up katika kaunti ya Nairobi na viunga vyake ikiingia siku ya 3. Ruto anayekimezea mate kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti alikuwa ameandamana na wawaniaji wa viti mbalimbali katika kaunti ya Nairobi, huku kinyang'anyiro cha Nairobi na kile cha urais kikizidi kupamba moto. Mwanahabari wetu David Muthoka alikuwa kwenye msafara wa naibu wa rais na kutuandalia taarifa ifuatayo. Bottom, 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 bottom. Umati mkubwa wa watu ulijitokeza kumlaki naibu rais William Ruto na kikosi chake cha hasla leo, huku kampeni yake ya wiki nzima jijini Nairobi ikitua katika maeneo bunge ya Roysambu na Kasarani.
Na kwa siku ya tatu ya kampeni yake inayolenga maeneo 10 ya Nairobi, siasa za muundo wa uchumi wa bottom up zake naibu rais zilipamba moto, huku akilenga kusaka uungwaji mkono miongoni mwa wapiga kura wa Nairobi, kaunti ambayo inakadiriwa kuwa na wapiga kura milioni 3 katika uchaguzi ujao. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa, na hiyo pesa ya biashara ya hawa watu wa chini tutaleta hiyo pesa mpaka kwa wodi yako. Wewe mama mboga, wewe na sako yako utakutana na pesa ya kuinua biashara yako kwa ward mahali unaishi. Ruto anayelenga kumrithi Rais Uhuru Kenyatta atakapostaafu mwezi Agosti. Vilevile aliapa kutimiza ahadi zilizotolewa na serikali yake na Rais Kenyatta, haswa ajenda 4 kuu za serikali ya sasa. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru Kenyatta tumejenga reli? Si nimesaidia na Uhuru Kenyatta tumejenga kilomita 10,000 ya barabara? Si tumeunganisha watu milioni 8.5 kwa stima? Sasa mnaniambia kupanga ajira ya hawa Ungana na kupanga mambo ya universal health coverage ndio itanishinda mimi? Kando na kinyang'anyiro cha kusaka uungwaji mkono Nairobi kati ya Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kudhihirika kwenye kampeni za Ruto Nairobi, kinyang'anyiro cha viti mbalimbali katika kaunti hiyo kilizidi kupamba moto kwenye ziara ya leo ya Kasarani na Roysambu. Nasimama useneta Nairobi siku ya kupiga kura. Angalia the handsome man amevunjika meno, mambo ni rudu. Ninyi mnataka seneta mchapakazi ama seneta celeb? Mnataka nani? Mnataka nani? Ati walisema ati hata tukishinda ati tutikaha yogete, ati watatunyang'anya. Utakubali kweli sisi tunyang'anywe kiti? Sisi tunataka kuambia hatupangui. Huku wote wakimpigia debe Ruto, wandani wa naibu rais hawakuachwa nyuma, huku wakiwataka Wakenya kuunga mkono ari ya ikulu ya kinara wao. Hatutaki vitendawili, tunataka vitendawili. Ama namna gani? Na hiyo azimio lake ni azimio la kuzimia. This contest is already framed, and it is framed between the government project ile inaitwa tingatinga and the project of the people of Kenya. Simesikia sisi tumesema kama mmejipanga, hata sisi tunajipanga na nyinyi, au sio? Wale watu wa project tuwaambie project leo itaanguka mara ya 5. Haya yanajiri miezi 7 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Baada ya kuzuru maeneo bunge ya Kasarani na Roysambu siku ya Ijumaa, pitapita za kusaka uungwaji mkono zake naibu rais William Ruto zinatarajiwa kuendelea wikendi hii. David Mudhoka, TV47 nikiwa katika eneo la Roysambu, kaunti ya Nairobi. Asante sana David, na fahamishwa kwamba tunakukujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya. Tuelekee Taita Taveta ambako kinara wa ODM Raila Odinga hii leo amepeleka kampeni zake kaunti ya Taita Taveta, ambapo alizindua miradi ya maendeleo na kuhimiza amani miongoni mwa Wakenya. Andrin Kilemi na taarifa hiyo. Kinara wa ODM Raila Odinga leo amepeleka kampeni zake kaunti ya Taita Taveta, huku akizindua rasmi miradi ya maendeleo iliyofadhiliwa na serikali kuu. Kikosi changu ya Pwani, mwana wa Pwani wako hapa yote, viongozi wa Pwani wako hapa yote, naelewa vizuri. Tumekubaliana na hao, tutatembea pamoja, tutaenda Kwale, tutaenda huko Mombasa, tutaenda Kilifi, tutaenda Lamu, tutaenda Tana River. Tunataka Pwani iwe ngome ya azimio. Raila alikutana na makundi mbalimbali katika maeneo ya Maktau na Ovasia, ambapo alizindua miradi ya maji. Kinara huyo wa ODM alihudhuria mkutano wa hadhara katika maeneo ya Ovasia na Mwatate, ambapo alihimiza amani na umoja taifa hili linapojiandaa kwa uchaguzi. Hapa Taita Taveta nataka hapa 6 piece, sawa sawa. MCA semeni azimio, MCA, MP,
women rep, senator, governor, rais. Raila aliandamana na gavana wa Taita Taveta, wabunge Andrew Mwadime, Naomi Shaban miongoni mwa viongozi wengine. Kampeni zimeshika kasi na tuelekee kaunti ya Thika ambako maandalizi yote kwa mkutano wa Azimio la Umoja unaotarajiwa kuandaliwa hapo kesho katika eneo la Thika, kaunti ya Kiambu. Kinara wa ODM Raila Odinga akitarajiwa kukutana na wafanyabiashara na kisha kuandaa mkutano wa hadhara eneo hilo. Chichi Josephine na taarifa hiyo. Waandalizi wa hafla hiyo wakiongozwa na viongozi wake, miongoni mwao David Kariuki almaarufu Gakuyo, wakisema kuwa uwanja uko tayari na kwamba usalama umeimarishwa, wakisema kuwa yeyote anayepanga kutatiza hafla hiyo hatasazwa, kwani vyombo vya usalama viko tayari kuchukulia hatua kali za kisheria wanaopanga kuvuruga mkutano huo. Tunataka kuambia maandalizi yako tayari. Security iko tayari. Kila kitu kimepangwa, mahala pa kukaa pamepangwa. Sasa nyinyi watu wote ambao mnaweza kukuja, mmekaribishwa sana. Akizungumza katika uwanja wa Thika, kaunti ya Kiambu, Gakuyo alishikilia kuwa mkutano huo ni hakikisho kuwa eneo la Mlima Kenya linaunga mkono azma ya kinara wa ODM Raila Odinga kuwa rais wa 5 wa taifa hili. Tunatarajia wageni wengi sana, zaidi ya 300, viongozi ambao wamechaguliwa, ambao watakuja wakiandamana na baba. Kumbukeni, this is a national meeting. It's not a local meeting. Kwa hivyo tunatarajia MPs, MCAs, governors, senators, women rep, all readers, PSAs. Na saa hii nitasema hata baba atapata kura mingi, kwa sababu hata ingawa ilikuwa hapa ndio ilikuwa backyard ya His Excellency, bado baba alikuwa anapata kura zaidi ya 90,000. Kwa upande wake, mwaniaji wa kiti cha ubunge kupitia tiketi ya UDA eneo bunge la Thika mjini, Alice Wambui, ameshikilia kuwa Thika ni mji wa watu wa matabaka mbalimbali, na hivyo kila anayewania urais anakaribishwa kuuza ajenda zake kwa taifa. Na sisi viongozi ambao tunapigania hizi viti zingine, tujue hiyo sio mkutano yetu. Hiyo ni mkutano ya Azimio. Ukitaka mkutano yako ya kwenda kusema vile unataka, ungojee Azimio ikuje iende na wewe sasa ufanye mkutano yako. Unaweza kusema ile yote unataka kusema ikiwa ni mkutano yako. Lakini mkutano ya kesho iko juu yako. Ni mkutano ya Azimio, kama vile mlikaribisha wanaoka, kama vile mlikaribisha wanauda, hata siku ya kesho Azimio ikaribishwe, muisikize, alafu uamuzi ni wenyu. Chichi Josephine, runinga TV47, Nakuru. Tuelekee Naivasha. Kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi hii leo amesusia mkutano ulioandaliwa na vinara wa muungano wa OKA mjini Naivasha. Vinara wa OKA hii leo walikutana kujadili mustakabali wa muungano huo. Kalonzo Musyoka wa Wiper, Gideon Moi wa KANU na Moses Wetangula wa Ford Kenya wakihudhuria mkutano huo, huku wakiahidi kutangaza atakayepeperusha bendera ya OKA mwishoni mwa mwezi huu. Hii ni licha ya habari kuchipuka kuwa kamati ya kiufundi ya OKA imemchagua Kalonzo Musyoka kupeperusha bendera hiyo. Liza Mtuku na taarifa hiyo. Baada ya kukutana siku 3 mfululizo katika eneo la Naivasha, mkutano ulionuia kumchagua atakayepeperusha bendera ya OKA, kamati maalum iliyotuka jukumu hilo ikidaiwa kumchagua kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, japo vinara hao wanadaiwa kutoelewana katika hilo. Blame social media for speculation. And so we are getting set. We are nearly there. I remind Kenyans, you included Karanja, that before the 2017 elections, we unveiled a flag bearer on the 27th of April 2017 at Uhuru Park. So we know that the political environment is getting fully charged, and we are equal to that task. We want to encourage the media to be patient and wait, and we will give it to you when we are ready.
Remember that I said at the beginning of the year that we are likely to unveil our candidate by the end of January. We are not yet at the mid of January, so we still have time. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi akidaiwa kukosa kuhudhuria mkutano huo muhimu, hili likionekana kuashiria misukosuko katika muungano huo wa OKA. Vinara wa OKA Kalonzo Musyoka wa Wiper, Gideon Moi wa KANU, Moses Wetangula wa Ford Kenya wakihudhuria mkutano huo, huku wakiahidi kutangaza atakayepeperusha bendera ya OKA mwishoni mwa mwezi huu. Hii ni licha ya madai kuwa kamati ya kiufundi ya OKA ilimchagua Kalonzo Musyoka kupeperusha bendera hiyo. I think we have all received invitations as OKA principals and friends to attend the Delegates Congress of ANC on Sunday the 23rd. Just like Musalia stood with us when we had our Delegates Congress as Wiper Democratic Movement, as KANU, where my brother Gideon was given the mandate to vie for the presidency, just like my brother Weta at this Delegates Congress of Ford Kenya, and we were all there. I'm quite sure we're all going to be there. Very soon we will be unveiling our presidential candidate, and it'll be soon, so it'll be an exciting time, I think, for all Kenyans, but it will happen. Baadhi ya mapendekezo ya wanaoka ni pamoja na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kupeperusha bendera ya OKA, mgombea mwenza akiwa Musalia Mudavadi. Kalonzo Musyoka akipeperusha bendera ya OKA, mgombea mwenza akiwa Martha Karua wa NARC Kenya. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akipeperusha bendera ya OKA, mgombea mwenza akiwa Moses Wetangula wa Ford Kenya. Baadhi ya vigezo vya kamati hiyo ya kiufundi ilivyotumia ikiwa ni pamoja na idadi ya wapiga kura walizozoa miaka iliyopita, umaarufu, ushawishi, miongoni mwa vigezo vingine. Elizabeth Mutuku, TV47. Asante sana Elizabeth Mutuku. Na tuelekee kwenye mambo ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC sasa imewahusisha viongozi wanawake katika mchakato wa usajili wa wapiga kura, taifa hili linapojiandaa kwa uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Na kama anavyoarifu Paul Kirobi, naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera amesema kwamba hatua hii itahakikisha kuwa wanawake wanahusishwa pakubwa katika zoezi hilo, kando na kuhakikisha wanajiandikisha kama wapiga kura. Katika hafla iliyoleta pamoja mashirika tofauti ya wanawake ili kuhakikisha wanawake wanahusika pakubwa katika kuhamasisha umma kuhusu zoezi la usajili wa wapiga kura, tume ya IEBC imedokeza kwamba ina uwezo wa kuendesha uchaguzi huru na wa haki. That we said we have partners who are coming in to help us in activities. For example, this activity today is being sponsored by IFES. So with all those donors that are coming in to help us, we still can pull in a good election. We are not in a bad place. Katika kongamano hilo ambalo liliwaleta pamoja baadhi ya mashirika ya wanawake, tume hiyo imebuni kamati itakayosaidia katika kuwafikia wananchi mashinani. Naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera akidokeza kwamba iwapo makundi husika yatapewa mwelekeo mwema, basi itasaidia kutatua swala tata la uwakilishi wa viongozi wanawake bungeni. That in 2017, the voters in our register were 19,600,000, of which 46.6% were women. 46.6% were women. That is in 2017. Now tell me, this big group, if it was well coordinated, and they knew who they wanted, amongst themselves, will have achieved the 2/3 gender role. Wanawake wametakiwa kujisajili kama wapiga kura na kuhakikisha kwamba wanakabiliana na changamoto ambazo zimekuwa zikikabili taifa, kando na ukosefu wa fedha ambayo imekuwa changamoto kwa tume hiyo. Tume huru ya uchaguzi iliagiza kuongeza muda wa zoezi la usajili wa wapiga kura kwa wiki moja zaidi katika awamu ya kwanza ya usajili wa wapiga kura.
Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inatarajia kusajili wapiga kura wapya milioni 4.5 katika awamu ya pili, mchakato ambao utakuwa unaanza tarehe 17 na kukamilika tarehe 6 Februari mwaka 2022. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Asante sana Paul Kirobi. Sasa tuelekee kwenye kaunti nambari 24 West Pokot. Miezi michache tangu kuzinduliwa kwa chama kipya cha Kenya Union KUP kaunti ya Pokot Magharibi, viongozi wa chama hicho wameendeleza harakati zao za kuhakikisha chama hicho kinapata uungwaji mkono kutoka kaunti hiyo na taifa nzima kwa jumla. Isaac Famba ameandaa taarifa hiyo. Huku kukiwa kumesalia miezi 7 tu kabla ya taifa hili kuelekea katika uchaguzi mkuu, vyama vingi vya kisiasa nchini ikiwemo Kenya Union Party almaarufu KUP imeendeleza kuonyesha ubabe wake. Kwa mujibu wa uongozi wa kitaifa wa chama hicho ukiongozwa na naibu kinara wake ambaye pia ni mbunge wa zamani wa Baringo Mashariki Asman Kamama, chama hicho kitaungana na vyama vingine kuhakikisha uongozi mwema. We will make coalitions with other parties that are serious, that will make sure that Pokots are going to be part and parcel of the next government. And so basically I want to say that we have decided that because we've since independence, since 1963, we've not had a party for the Pokot people. This is our time, this is our moment, and any party that is interested in forming the next government will have to sit down with us. We'll have to recognize our numbers so that Pokot people are part and parcel of the next coalitions or the next government. Upande wake mbunge wa Pokot Kusini David Kosine amesema kuwa watatumia chama hicho katika kusaka uongozi nchini, ikiwemo kuungana na viongozi wengine wenye mawazo sawa na wao. We have been calling ourselves marginalized. Kumbe we are not realized one thing, that what takes people out of marginalization is a party. And when you have a party, then that party can take you to the negotiating table. And once you are on the negotiating table, then you can now place the ideas and the needs of the community, which is the Pokot community, so that they can be able to be addressed at that particular level of the table. Hata hivyo, kinara wa chama hicho gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi John Crop Lonyangapuo amekariri umuhimu wa chama hicho, ikiwemo kuunganisha Wakenya wote kwa manufaa ya maendeleo nchini. Hii chama tumeweka umoja wa Kenya mbele, tumeweka upendo wa Kenya mbele na maendeleo kabisa. So hiyo mambo mengine hatuna, hiyo drama hiyo zingine watu wanaongea. Na sisi tutafanya kazi na vyama ambavyo ziko na ideals ya Kenya kwanza, Mkenya kwanza. Hiyo ndio tutakuwa nayo. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Kabla tujaendelea, naona taarifa ambazo unaziandika kwenye mitandao ya kijamii. Na muona Mutugi Mjwe anasema we have switched to TV47. Asante sana. Vincent Kivaya unasema kwamba the God we serve amefanya mambo makubwa. Asante sana. Judy Adol unasema unatufuatilia kwa karibu sana. Tuendelee. Uongozi wa chama cha Devolution Empowerment umesuta viongozi wa kisiasa wanaotoa ahadi nyingi kwa wananchi bila kuangazia njia za utekelezaji. John Javarkiania anaarifu kutoka Meru. Siku chache tu baada ya chama cha Devolution Empowerment kuzinduliwa katika kaunti ya Nairobi, leo chama hicho kimewazindua vinara wa chama hicho katika hafla iliyoongozwa na kiongozi wa chama hicho, gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi. Kwenye hafla hiyo, viongozi wa chama hicho wamesema wataendelea kutetea haki za wakazi wa eneo Mlima Mashariki, kuhakikisha maendeleo eneo hilo. Minister akaitwa akapeana barabara. Nasema sasa ngavana, ninyi mtapata barabara moja hii ya Meru town hapo iwe dueling from hapo Kikumene all the way to Meru National Polytechnic. Na for 2 weeks after that road was advertised. Ikawekwa hiyo dual carriage, ikawekwa kwa gazeti. And 3 weeks after that, the same tender was cancelled. Ilikuwa cancelled. Hiyo barabara sasa imepotea. Ate kwa sababu gani? Hakuna budget. Kwa nini zile sehemu zingine za Kenya zinapata budget? Kwa nini nakosekana Meru? Chama yetu ya Mbazi wametupea nafasi, wao ukimalizana na IMBC. Chama ya Mbazi inakupea tiketi free, na hata mimi nitakutembelea hata kama uko Kisumu, uko Nyeri, walemavu tuko chonjo na Mbazi. Aidha, kuhusu swala la mswada tata wa vyama vya kisiasa, chama hiki kupitia katibu wake Mogambi Manyara kimeunga mkono mswada huo ambao unatarajiwa kujadiliwa katika seneti baada ya kupitishwa na bunge la kitaifa.
the political parties amendments, are there to ensure that all political parties are here to stay. In what way? In the sense that you can come as political parties, you form a coalition which is recognized in law, you take over power. After 5 years, you pull out and form another coalition with other parties without losing your identity. Gavana wa Meru Kiraitu Murungi akiwasuta viongozi wanaotoa ahadi nyingi kwa wananchi bila kuwa na njia kabambe za utekelezaji. The number of votes in Embu, Tharaka Nithi, na Meru, na Isiolo, we are more than 2 million. And we are competing. Who can do more? Mimi nitapeana 6,000 shillings every family from next year. Right? And mimi nitatoa bilioni 1 ya kusaidia kina mama, mama mboga na bonda bonda. Bilioni 1. Tumekuwa na wewe miaka hii yote. Hii pesa unakuja kutupatia inatoka wapi? Kesho safari ya Mbaz inatua kaunti ya Embu tayari kwa uzinduzi. John Javakiania, TV47, kaunti ya Meru. Wacha tuondoke kwenye kaunti ya Meru, sasa tuondoke kwenye taarifa za siasa, tuingie kwa masuala mengine. Wanafunzi katika shule ya Bikutu eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wamekuwa wakisomea chini ya mti kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Na kama anavyoarifu Wanji Thotsin, wanafunzi hao hulazimika kukatiza masomo yao msimu wa mvua, huku masomo yakiathiriwa pakubwa. Ni katika kijiji cha Chepukube eneo bunge la Mlima Elgon. Hii ni shule ya msingi ya Bikutu, masomo yaendelea ila ni chini ya mti. Mwalimu mkuu Justin Kwara anatueleza kuwa grade ya kwanza hadi ya 4 husomea nje kutokana na ukosefu wa madarasa. I've got open air classrooms. Grade ECD, all of them are outside. They don't have a classroom. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 also are outside, and then the rest are in a semi-permanent classroom, which is dusty, and the environment is not conducive for learning. Changamoto huwa wakati wa msimu wa mvua, walimu wakilazimika kuwatuma wanafunzi nyumbani, hulika ambayo huathiri masomo pakubwa. Once it rains, I am forced to allow the people to go home early. That means that the whole of that day there's no learning, and elsewhere people's in class 24 hours and the lessons are on. Wazazi wamedokeza kuwa wanao hulazimika kusomea kwenye madarasa yaliyo na vumbi, huku ukosefu wa vyoo vya kutosha ikiwapa hofu ya mkurupuko wa magonjwa. Licha ya sisi tuko lower side, jika siko, na ni kwa sababu watoto wengi wanasomea kwa vumbi. In our school, we are really affected with these jikas. Even during class hours, pupils just strain because they cannot concentrate in class because of jikas. Sanitation in the school is not good. I've got 320 pupils sharing 2 toilets. Teachers have got only 1 toilet. Wameomba serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati kuwapa msaada ili kufanikisha kujenga madarasa mengine ya kudumu ili kustawisha masomo eneo hilo na hata afya kwa wanao. Tunashukuru serikali kiasi kwamba wametupea walimu, wametujengea CDF darasa karibu 2, na pia sasa wanachikakamua. Kwa hivyo nafikiri tukiendelea hivyo, hii shule ni changa, lakini ukiona vile imeenda iko standard 8, na tunatarajia mazuri kwa sababu ya bidii ya walimu. Shule ya Bikutu ni shule ya serikali ilianzishwa miaka 12 iliyopita, ikipania kufanya mtihani wa kitaifa wa kwanza mwaka huu mwezi wa 3, na ombi likisalia kwa serikali na hata wahisani kuingilia kati kuwanusuru. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Kutoka kaunti 39, mwelekezi wangu Kevin Karatu ananieleza kwamba ni wakati wa mapumziko. Kabla mapumziko, nisome 2-3 zako ambazo zinaingia. John Tesuzi unasema tunangoja sana kipenga cha mwisho pale Oka, matokeo muhimu sana. Curtis Otieno unasema kwamba you're tuned in from Bondo, asante sana. Masiolo Vusevwa
Jina nzuri kweli. Kutoka Embakasi unatutizama. Nathaniel Mwadime unasema kwamba unatutazama kutoka kaunti ya Kilifi. Gladys Ngekenya unasema unatazama kutoka Middle East. Asante sana. Julius Juma, asante sana, naona kwamba unatutizama. Shukran ndugu yangu. Nathaniel Mwadime unasema kwamba unatutizama, asante sana. Svek Van Buchere, majina kweli kweli, unasema unatutizama na tuko locked, asante sana. Otiraz Kitale is watching. Gabriel Juma unasema Lapset kule Lamu tunakutizama. Asante sana. Mapumziko mafupi, tukirejea nitakueleza taarifa nyingi kemkem ambazo tumekuandalia. Usiende mbali. You are watching TV47, the home. Hello and welcome to TV47 Wildlife. I am your host, Sandra Wahito. And this show lets you see the beautiful wildlife varieties and nature we have in our magical country right from your couch. Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. As entities re-strategize, as you set your resolutions, as you plan for a great year ahead, we at Morning Cafe stay true to the call. We make sure that we get you ahead so you can always stay ahead. Looking for ways to make cash this January? Well, look no further. The Grind is here to ensure you have all the information you need. We bring you exciting successful stories of various entrepreneurs. A typical Kenyan want results. You know, their mind are result based. They want affordability and results. And how they managed to make it in the business industry. The beauty about the whole thing is, apart from the challenges, you experience the challenges. The moment you get a breakthrough in the challenges, you're good to go, like you're learning every single day. Join Violet Njoki every Monday at 7:30 p.m. on The Grind. In a world of stereotypes, we amplify their voices. There is nothing abnormal about us. We are like any other being under the earth. Get the facts right. They need to seek support group. We give the society a different perspective and a mental walkthrough. We'd urge the society not to be provoking them. To help us understand how much power they got because they go beyond their limits. Every Saturday at 7:30 p.m. Mwitiriri kama ndivyo unaungana nasi. Na tuelekee kwenye mbuga. Mbuga ya Hell's Gate mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru hujivunia mandhari ya kipekee kinyume na mbuga nyinginezo ambazo kivutio kikuu ni wanyamapori. Ziara kwenye korongo ukipenda Gorge huwa raha aina yake japo maafa yaliwahi kushuhudiwa. Makala maalum yakichambuliwa hali ya korongo hilo kwa sasa ni mwandishi wetu wa habari Willy Dennis Njiru. Mandhari tulivu yenye ari aina yake simulizi ya urembo wa mazingira mbugani Hell's Gate mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru.
Sasa ni mashida. Waliozuru humu wameelezea kuwa ziara hapa haikamiliki pasi na kuzuru korongo hili lililovutia chapa za sinema maarufu ikiwemo Tomb Raider 2, King Solomon's Mind na sinema ya vibonzo ya Lion King. I think there's nothing like it, to be honest, because when you're actually out in the wilderness like this, you're not in the car, but you experience it. It's way different. You feel much closer to the animals, you know. It was amazing. It's really beautiful, really nice, and everybody's so nice and so peaceful. So thank you for welcoming us here. Mbuga hii iliyo kusini mashariki mwa mji wa Naivasha na yenye ukubwa wa kilomita 68.2 mraba ni maarufu kwa ukweaji wa kuta ndefu na uendeshaji baiskeli, kando ya ziara kwenye korongo la Oljorwa lenye urefu wa kilomita 17 lililowahi kushuhudia vifo vya watu kadhaa. Eneo hili ndilo lenye mandhari bora zaidi ndani ya mbuga hii ya Hell's Gate, ambalo kwa sasa limesalia kafungwa na limekuwa hatari zaidi katika siku za hapo awali. Mwaka wa 2012 vijana 7 kutoka kanisa la PCEA jijini Nairobi walifariki humu kutokana na wingi wa maji na likafungwa kwa kipindi cha miezi 2. Baada ya kufunguliwa tena, tukio sawa na hilo lilishuhudiwa miaka 7 baadaye, wageni 6 na mwelekezi mmoja wakifariki kutokana na maji haya. Hili likapelekea serikali kufunga utalii kwenye korongo tarehe 2 mwezi Septemba mwaka 2019. Hii gorge ilifungwa na 2019 hadi wakati huu na haijai funguka, na kuna watu wengi wanategemea hapa ndani, wanalisha watoto wao hapa ndani. We have a belief, and we believe that justice delayed is justice denied. And we feel as the family of tour guides that the government of Kenya has really neglected us for a very long time. Tandavu ya ugonjwa wa corona nchini baada ya kufungwa kwa korongo kuliathiri hali mbugani humu zaidi. Takwimu zikiorodhesha wageni 155,315 mwaka wa 2017, wageni 163,933 mwaka 2018 na wageni 168,824 mwaka 2019, kabla ya kushuka hadi wageni 35,285 pekee mwaka wa 2020. It is a clear message, and we want to send this message right to the head of state, the President Uhuru Kenyatta Muigai, the CS of Tourism Najib Balala, the Kenya Wildlife Service Director General Brigadier Waweru, that people in Hell's Gate National Park, Hell's Gate National Park, are really suffering at a very high cost. Reason being, this is the main source of income that these people depend on. Jamii inaishi mbugani humu hunufaika kutokana na uzo la vinyago na burudani kwa watalii kuliko na makafani ya shughuli hii. Wageni maarufu kutoka kwa WRC wakiwa wapunde zaidi kupokea taadhima aina yake kutoka kwao. Na tuna wageni juu wanasema imefungwa gorge. Sasa tunataka atufungulie tafadhali. Uhuru Palangala, tunakuomba kuja utufungulie gorge ndio watoto wetu wasome. Tuko na shida. So in as much as the community benefits, but also the government will as well benefit from the revenue that they collect from the gates. Kufungwa kwa korongo hili kumetoa nafasi kwa serikali kutafuta njia zaidi za uokozi wakati wa tahadhari, ikiwemo vibao vya kuelekeza, kuta za kuzuia mmonyoko wa udongo na ngazi. Aidha, ahadi ya ngazi za kuning'inia kutoka kwa wanajeshi ingali kutimia, huku wanaotegemea utalii hapa wakizidi kuteta. Tumeona magari zikianguka, watu wanagongwa na mapikipiki, na hatujaiona barabara ile imefungwa. Hata pia juzi pale Ukambani tumeona basi imebebwa na flat, na watu karibu 30 wamekufa na hiyo maji, na wajaanza kufunga pale kwa ile kalabat ambayo magari zinapita, imesababisha ile accident. We have had stairs that have been constructed at the entrance and the exit of the main gorge, and our main agenda, our main issue is that they reopen at least the part that is already done. Istoshe,
Waelekezi wa watalii hawa wanalalama kupokonywa kazi na wanaoendeleza biashara hii nje ya mbuga hii, japo hupewa fursa ya kwanza kwa hili. Wanachukua tour guide wanauza na basikeli zao, hata basikeli za park haziuzwi, basikeli za community na hawa guides. Ni matumaini ya waelekezi wa watalii katika mbuga hii ya Hell's Gate kwamba serikali itasikia kilio chao kwa siku za hivi karibuni. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mbugani ya Hell's Gate mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Asante sana Njiru. Kutoka Naivasha tuelekee kaunti ya Lamu ambapo kamati ya usalama kaunti ya Lamu imesema huenda muda wa kafyu ukaongezwa Lamu iwapo wananchi hawatashirikiana na vyombo vya usalama katika juhudi za kuwatafuta magaidi waliotekeleza mashambulizi hivi majuzi. Kamishna wa kaunti hiyo Irungu Masharia amesema hadi kufikia sasa wananchi wamedinda kushirikiana na maafisa wa usalama. Akihutubia waandishi wa habari, Masharia amewataka wananchi waliotoroka makwao kurudi, akisema usalama umeimarishwa maeneo hayo na kaunti nzima. Watu wakitaka kumaliza hii kafyu kesho washirikiane na sisi, wasiposhirikiana na sisi kuna uwezekano hata hiyo kafyu kuongezwa masiku. So letu tunaomba tu tupate ushirikiano wa karibu sana na nyinyi ama wananchi kwa ujumla, tuweze kupata hawa maadui pale hapo, tuone area yetu iko safe, tuendelee na biashara bila kawaida. Nimekwambia msiposhirikiana, wananchi wasipotupatia habari, uwezekano wa kuongozwa siku za kafyu. Na sio kwamba tumeshindwa na hii kazi. Kazi inaendelea kufanywa. Niliambia wengine shetani akiingia kwako abishi hodi, utamsikia yuko ndani. Lakini sio kumaanisha kwamba huko umetia juhudi ya kuhakikisha kwamba haingii. So kwa zile juhudi ambazo tunaendelea kufanya, tuna uhakika hii kaunti yetu. Na sasa nataka niendelee kuhakikishia Wakenya na watu wengine wote pale walipo wanatazama hizi runinga na tasoma hizi habari kwamba Lamu kuna usalama wa kutosha. There is adequate security today and it is still a very safe destination for travel and trade. Watu wakuje tufanye biashara. Wanaambia visa kama hivi zinatendeka hapa ni kama ile ajali kwa barabara. Unateremsha kioo, unaangalia kuna nini, kuna kifua wao, kwa kumekuwa na ajali una accelerate, unaendelea na maisha. Life continues even with those incidences and we assure people of their security. Nikaona tumeweka mikakati ya kutosha kwamba wananchi wote, mimi ningauliza wasiwe na wasiwasi, wananchi warudi kwa makao zao. Serikali yetu tukufu imeweza kuweka security ya kutosha. Watoto wetu tunataka warudi shule juma lijalo, na mimi nataka kuhakikishia kwamba ikifanyika hivyo, sisi security ile tumeweka ni ya kutosha na tutaendelea kuongeza mahali hapo inahitajika. Jambo hili mimi ningetaka kusema, wale wana inciters, nataka kusema hivi, we don't have space for them. Hatuna. Maneno ya incitement is unacceptable. Mkenya yote ako na haki ya kuishi. Kutoka kaunti ya Lamu tuelekee kwingineko. Waziri wa usalama Fred Matiang'i amewarai wa Kenya kujitokeza kwa wingi kusajili kama wapiga kura taifa hili linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Ziara ya Matiang'i kaunti ya Kisii ilinuia kutoa hamasisho kwa wenyeji kuhusu umuhimu wa amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti. Aidha, usalama pia uliangazia katika mkutano huo, huko Matiang'i akiwahakikishia wakazi usalama wao. We have been asking counties here now, chiefs, assistant chiefs, to move around the villages and even communities to ensure that everyone gets who has not picked the ID, they pick the ID, because how are they going to register as voters if they don't have the IDs? So this is why the RC and the county commissioner and I were meeting the Ngao team in Nyamira, and we'll be meeting all of them. The RC has already been meeting chiefs and assistant chiefs in other counties to tell them that we have to support our people to ensure that they register, and then of course that's how they're going to register as voters. We are in a campaign season. I've been asking my colleagues in the Ngao to ensure that we do everything we can to keep our communities together. Our responsibility is to ensure that our country remains safe and secure even through this transition period.
Na shughuli katika kiwanda cha sukari cha Mumias zimesitishwa kwamba kuwasilisha tetesi zao. Hakimu Wilfrida Okwani aliashiria kuwa kusitishwa huko kunapaswa kuwapa washtakiwa muda wa kuwasilisha maoni yao kuhusiana na kesi hiyo. Mzozo wa wakulima wa kahawa. Essentially what was before court today was an application stopping a party that had been given tender to procure or to undertake the leasing process of the Mumias Sugar Company, which we understand has been through a lot recently. In last year, Lord Justice Mabea gave the go-ahead for the company, which is under administration, to lease some of its assets so that it can be able to manage some of its liabilities. One of the aggrieved party moved the court saying that the party who was given the power to administer has gone against their mandate, and therefore they have awarded the tender to the lowest bidder. That was the question before the court, and therefore they wanted the process of leasing the company's property be stopped. Tuingie kwenye michezo, na kabla kuingia kwenye michezo naona wadau wanatizama kutoka maeneo mbali. Kuna kikundi kimoja cha Kibunja Custom Bikes wanasema kwamba wanatizama kutoka maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Kuna mmoja anasema anatizama kutoka Kitengela, anaitwa Conva. Asante sana. Tuingie michezoni. Waziri wa michezo Amina Mohamed mapema hii leo aliahidi kamati ya Olimpiki nchini NOC ushirikiano kutoka kwa serikali kuzisaidia timu za Kenya, huku mashindano mengi ya kimataifa yakitarajiwa kuandaliwa mwaka huu. Akizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja maafisa wa NOC, Waziri Amina amepongeza kamati hiyo kwa kuandaa michezo ya hali ya juu mwaka uliopita, ambapo Kenya iliorodheshwa kama taifa bora barani Afrika na kuandaa mashindano 3 ya kimataifa. Waziri Amina alipongeza maafisa wapya waliochaguliwa katika kamati hiyo inayoongozwa na Paul Tergat, huku akiamuru mazoezi na michuano ya kufuzu katika mashindano mbali kuanza. Waziri Amina amedokeza baadhi ya mikakati iliyowekwa kuboresha michezo humu nchini na bodi ya kamati hiyo. Proved that they can perform optimally and as a result have the confidence of the whole sports fraternity. This year is going to be a very challenging year, but also a very promising year for our young athletes. Last year we did extremely well. We had the Olympics where Kenya was the top African. Kwingineko, Senegal na Guinea mapema hii leo zilitoka sare